Sigi mamangi video da metabolism photo record sigi sibokse asida ina important oiba last line se sigi line se meaning haram deko abdi si jina se hence cellular organization of the body is the defining features of life form habdi khoi chemical reaction adi biochemical reaction mayam am thoi hai living organism am gi manung da ko adugi chemical reaction do biochemical reaction mayam amado moido organize tawda taragadi adugi magi individual body do adi living oiram dabsu yayabako habidi madu organization tawum darkar leb habe meaning di koina function amagi hadi for example blood pressure je maintain tawnaba function am leire si se tawnaba function se khoi gi chemical reaction mayam ama thoktoini ko adi mai temperature duna control toramba chemical am thombe ai mai catalyst amana toramba thaba am torombe ai natre any enzyme amna aduda role torombe adumba reaction mayam do pulap punjala kanda khoi blood circulation haiba function je si je govern tawdune ba adumaina adugi organization tawdubu khoina cellular organization ama tawdubu body gi manungduda aduduna defining features of life form se oidune si sine ko important se just magi body gi manungda reaction thokpodo biochemical reaction khatang khak thokpodo aduduna metabolism khatang thokpodo aduduna living ama direct kawbodo natebo ko si makha tarakpada sigi para sina khoigi response to stimuli haiduni ko stimuli have meaning this is any external information haibuni ko signal har so hai perhaps the most obvious and the technically complicated features of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli, which could be physical, chemical, or biological. We sense our environment through our sense organs. Any surrounding the lariba information mayam se habidi any signals mayam se ko adudo akhoi living organism am ki body duda mana perceive tawraga mana adugi information do mana response piba natragna mo the aware lebudo aduduni ko sida response to stimuli haise plant response to external factors like the light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. hadi plants sing na magi mapunsi do hingbada magi surrounding the leriba pollutants oigera sunlight oigera water oigera aduda response to piraga mado hingne yamna live example amana khoi sunflower se numina sona kanda tho ma se sona kanda onjale hai ko aduda numit se sum sona kanda yogra kan nungdang wairam yora kan sona kanda leira kanda mai sunflower do sona kanda ole hai ko adumaina magi sunlight ki information duda mana response tawraga magi physical behavior oigera magi chemical behavior oigera adudo change tawbanga mido adudo magi external surrounding du pirakpagi ne ko adudo ne response to stimuli haise ko all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is, has self-consciousness. Have see line jam report any yellow na sum mark torme. Habdi akhoi pambina magi surrounding the leriba signal sing the information sing do mana phangaga mangon the aware leraga mana response pirido adi response piba hai do mangon the something aware ama leibadagi pira inebako ad mangon the kemta information do mana perceive tawda taragadi response to piba ngamoideni adu maina akhoi yam accident example ama hai ko sigi red color si hangraba question ni ko photoperiod haibase akhoi pambi amana nungsa mangan se kyam nongmoda kyamne utilize tawge haibaduni ko aduduna magi pambi dugi reproductive stage se
ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯐꯪꯉꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯖꯁ 2-3 ꯑꯋꯥꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯉꯁꯦ ꯈꯜꯁꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯀꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤಯಿಂ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯝꯁꯦꯜꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯕꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯕꯨ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯅꯦꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗ ꯆꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯖꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯁꯥ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯖꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯐꯧ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯗꯦꯌꯔꯐꯣꯔ ꯕꯤꯀꯝꯁ ꯗ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯟ ꯏꯠ ꯀꯝꯁ ꯇꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯣꯜ ꯃꯣꯔ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯠ ꯇꯨ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯋꯤ ꯑꯕꯖꯔꯕ patients lying in coma in hospital virtually supported by the machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living 하ꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯕꯦꯗ ꯔꯤꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯇꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯁ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂ ꯊꯝꯕꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇ ꯍꯤꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯇꯔꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯗꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯕꯤꯠ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯖꯁ ꯆꯣꯡꯍꯜꯂꯒ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯪꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯆꯠꯄꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁే ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯗꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯗꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯁꯤꯡꯂꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯄꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯔꯦꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯐꯧꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯕꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛ
main characteristicsꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ growth ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ reproduction ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ metabolism ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ response to stimuli ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯒ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯃꯨꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to the underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arises as a result of interactions among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. ꯑꯁꯤꯐꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯂꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯝꯁꯤꯡ ꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯤꯁꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯩꯔꯥꯔꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯄ ꯅꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ This interaction results in the emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organization complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. Hadisida living organism amagi magi actual definition le ko si is important. Living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to the external stimuli. Has magi living amagi definition ni ko si is. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organisms on Earth. All living organisms, present, past, and futures, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees. Sisina akoina biology haise sidagi hawrabnebako adi biology se kai warino harakanda akoigi prithvi sida hingiba singigi prithvi da hingiba jiba organism khudimaki moigi punsi wari moise kamai tawi kholi haiba magi features sing natragana magi history sing hadi moigi marakta lainariba mari sing do adugi pulap maramda tambudu akoina biology kaurinebako Sigi ahanba topic sina diversity in the living world haibasini ko haibadi akoigi akoibada lairiba ahingba jiba singi marakta lairiba singsida khenariba mayamdo hadi makhan gi mayam lairiba jiba mayamse aduduni ko diversity haibade If you look around, you will see a large varieties of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase.
Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of kinds of living organisms in it. Each different kinds of plants, animal, or organism that you see represents a species. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯏꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔോ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯅꯦꯀꯦꯠ ꯑꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯪꯒꯜ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨꯅꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯑꯃ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯑꯃꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯅꯀꯣ. ꯀꯛꯆꯦꯡ ꯑꯃꯒ ꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯖꯤꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯟꯅꯤꯀꯣ. The number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯣ, ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗ 1.7ꯗꯒꯤꯅ 1.8 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯕ, ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯕ 1.8 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ, ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯏꯞꯁꯅꯦꯀꯣ, ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯖꯤꯕ 1.8 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯖꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ? ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ. ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦ. ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯣꯀꯣ. ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ, ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ, ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯕꯔ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯁꯦꯛ ꯑꯃ ꯎꯔꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯩꯅꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯀꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯀꯧꯋꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯃꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯀꯣ, ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯀꯧꯋꯦꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯗꯣ ꯆꯠꯇꯅꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯅꯧꯁꯦ ꯀꯧꯏꯅ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ, ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯊꯝꯁꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯕ, ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯦꯡꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯩꯅꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯀꯧꯔꯦ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯅ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯦ, ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯅꯦꯝ ꯑꯅ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯅꯦꯝꯁꯦ ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥ ꯀꯧꯏꯀꯣ. ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯝꯒꯤ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯅꯦꯝꯗꯣ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯡꯒꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯡꯒꯣꯗꯨꯁꯨ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯅꯪ ꯃꯦꯡꯒꯣꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ. ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯡꯉꯛꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ, ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯩꯅꯧꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ. Hence, there is a need to standardize the naming of the living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯟꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ nomenclature ꯀꯧꯏꯀꯣ. ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ nomenclature ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we know to what organism the name is attached to. This is identification. ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯧꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯊꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯩꯅꯧꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ. ꯍꯩꯅꯧꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯎꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯎꯍꯩꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ, ꯃꯅꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ identification ꯀꯧꯔꯦ. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in the International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) ꯍꯥꯏꯁꯦ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ, ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯜꯁ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯟꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯣꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤꯅ International Code for Botanical Nomenclature ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. You may ask, how are animal named? Animal taxonomies have evolved International Code for Zoological Nomenclature. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯒꯤꯁꯨ International Code of Zoological Nomenclature ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯀꯣ. ꯖꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯗꯨꯅꯦꯅ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅꯀꯣ. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organisms. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯩꯒꯗꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯊꯣꯜꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯣꯠꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯆ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯆ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯖꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ nomenclature ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organisms. Each name has two components: the generic name and the specific epithet. Specific epithet ka generic name haise magi maming ani leganiko organism amagi. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system is given by Carolus, Linnaeus. This naming system given by Carolus, Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way
of providing the scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ICBNꯒ ICZNꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯏꯌꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯤꯛ ꯅꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯀꯣ. ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ, ꯑꯗꯩ ꯕꯥꯏꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ, ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯅꯤꯀꯣ. ꯀꯦꯔꯣꯂꯁ ꯂꯤꯅꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ, ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔ ꯕꯥꯏꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯅꯦꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯖꯤꯐꯦꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯅꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯀꯣ, ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. Biological names are generally in the Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin ko. Had any maming amo ABI mado origin Manipur day oigera mado Bangladesh day oigera. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯇꯤꯟꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯣꯟꯒꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯣꯜꯂꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯏꯀꯣ. ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯪꯂꯩꯔꯣꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯇꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯦꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯦꯜ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ, ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ does not change. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ the first word in a biological name represents the genus while the second component denotes a specific epithet. ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ, ꯑꯀꯣꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯄꯤꯊꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣ. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯇꯥꯂꯤꯛꯁꯇ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯡꯒꯤꯐꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯀꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯏꯔꯒ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ,
M sina capital ahamba genus sigi maming ahoba sina capital da hawani aduduga magi species iba matamdana masi small letter na hawani ko ngasagi rule sing tuki makha tarak poina ko important oba si textbook tadi yaudhe ko extra khara extra oiba khara ni ko hapaise adi khara important oiba magi rule ama haragana kone yamnadi mayamna sizina gande ko simbase sigi number 6 kaino se sigi number 6 se more than 3 alphabets but less than 20 word haise sigi rule se kaino khoi maming do and genus ka species ka do animak to kaino amamam word amamam do maming letter ahum dagi hena yawgadaba letter ahum dagi hena yawgadaba aduga moigi maximum na 20 letter 20 gi manung dadi oigadawne ko moi hajika genus ka species ka gi maming animak to ko अदैदी अखोइना सीना तब खरा इंपोर्टेंट ओइबा केनो हारगना अखोइगी साइना ममिंग दको एग्जांपल द होमो सेपियंस हारगा मनिंग द सुमाइना तप्पा अमु थेंगननी को किता तप्पिसे सिसे कइनो हारगना अखोइगी समटाइम्स मागी आइडेंटिफाइड तौरमिबा मागी डिस्कवर तौरमिबा ऑर्गेनिज्म दुगी डिस्कवर तौविरमिबा मीदो अंतगना साइंटिस्ट तो को अदुदुगी ममिंग सु समटाइम्स सिदा हापा याउनिबा अदुगा सीना तो सीसिना जस्ट मागी ममिंग साइंटिस्ट दुगी डिस्कवर तौरमिबदुगी ममिंग निको अदु नतबिदा समटाइम्स ट्राइनोमियल सिस्टम आना साना अमुसु थेंगनाबा यावकनेबको ट्राइनोमियल सिस्टम हारसिना कइनो हारकना सागी जीनस का स्पीसीज का दो अदु नतबिदा सुमाइना सीसिना जीनस लेयरनी सीसिना स्पीसीज लेयरनी सीसिना सब स्पीसीज मागी सब स्पीसीज सु यावना सुमाइना ममिंग अहुम साना पुन्ना थेंगना तारगदे अदुदो अखोइना ट्राइनोमियल सिस्टम हार खंगनेबको अदो अखोइगी फॉर एग्जांपल सिते एग्जा केनो लेसे गोरिल्ला 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 गुमको नत्रना अखोइगी होमो सेपियंस सिजु सब स्पीसीज से सेपियंस काना सब स्पीसीज सेपियंस नतबा कोइ थाइना लेरमी खोलमी काना अदुमाइना हाइनेको अदगी अखोइगी केनो से सिदा याम इंपोर्टेंट ओइबा टर्मिनोलॉजी इम लेको टॉटोनिम्स हाइजे टॉटोनिम्स हाइबे मीनिंग दि केनो जीनस एंड स्पीसीज की नेम्स तो मादो लोइनमक चप मानबा हाइबेदि सिदा अहामबदा पीरिबा गोरिल्ला गे एग्जांपल जेको जीनस तुने स्पीसीज तुने अदैदि मागी सब स्पीसीज तुसु मोइ अहुमकी ममिंग दो लोइनमक चप माना तारगदि अदु अखोइना टॉटोनिम्स को ताउ तो हाइ तारगदि अखोइना सेम हाइदिना को टॉटोमर कान हाइबदा केमिस्ट्री दा अदु अखोइना सिगुम्बा टॉटोनिम्स से कइनो ओनली एनिमल ता खतंग उनिबा अदु अखोइना प्लांट्स तदी उरोयबको प्लांट्स से सुमाइना ममिंग जे अहुम जे चप मानबा सुमाइना पाक थेंगनरोयबको अदि अयामा मतमदा सिगुम्बा टॉटोनिम्स से ओनली एनिमल्स खतंग दा ओइना उगनिको अदगे सिगी केनो से सियोक्ति अखोइना साइ हाइबदा यावख्रेको अदि मनिंग दा सुमाइना लिन गता पिजिसि से लिनियस ना पुथोमे ना हाइबगी अदुमाइना मागी डिस्कवर तौरमिबा साइंटिस्ट की ममिंग निको अदि नेक्स्ट since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. हाइबदि अखोइना क्लासिफिकेशन तौरिसे कइगिनो हारकादा अखोइना ऑर्गेनिज्म सिंगदुगी मागी तोंगान तोंगान स्पेसिफिक ओइबा ममिंग अमम लोइ थोले अदुबो अखोइना 1.7 1.8 बिलियन ऑर्गेनिज्म सिंगदु ममिंग लोइ फाबा हाइबसे अखोइना आदि ओइथोक्तबनेबको अदुदुना अखोइना खंगबा लाइननबा हाइदना मासे ग्रुपिंग तौनेबको आदि मागी मानबा कैरेक्टरिस्टिक मागी मानबा फीचर्स मागी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को नत्रगना मोगी क्लोजनेस अदुदुगी मतुंगिना मोइसे ग्रुप तौरगा अखोइना सी ऑर्गेनिज्म से अदुगिनी अदुगी ग्रुप किनी अदुमाइना कन्वीनियंट ओइनबा अखोइना सिजिन्नबदा नुवाइननबा हाइदुना अदुमाइना खाइदोइनेबको अदुदा मासे यामना कहतारेने मागी खाइदोइबदो मागी उरिबा कैरेक्टरिस्टिक तो मागी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो ओइबे को नत्रगना अदुमाइना मखन मखन मागी फाइलोजेनेटिक हाइबदि मागी एंसेस्ट्रल रिलेशन सिंग दो अदुमाइना ओइरसु याइको
Next up, for example, we easily recognize groups such as plants or animals or dog, cats or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each of us will see dog and not cats. Now, if you were to think of Alsatian, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plants, not of the rice or any other plants. Hence, all these dog, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa haise. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯎꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯛꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠ ꯎꯁꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯗꯣꯛꯇꯣ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯗꯣ ꯗꯣꯛꯈꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯗꯣ, ꯀꯦꯠꯈꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯦꯍꯨꯈꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯈꯩꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯈꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯟꯖꯥꯏꯈꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯗꯣ. ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯀꯦꯠꯅꯦ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯗꯣꯛꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯦꯃꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ, ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯛꯊꯔꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ. ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ. ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯇꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯦ. ꯀꯦꯠꯈꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ? ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯀꯩꯅꯦ? ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯇꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯠꯈꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦ? ꯐꯦꯂꯤꯁ. ꯐꯦꯂꯤꯁꯈꯩꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ? ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯖꯤꯅꯁ ꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯊꯦꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯦꯟꯊꯦꯔꯥ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤ, ꯄꯦꯟꯊꯦꯔꯥ ꯇꯥꯏꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯏꯒꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯅꯦꯝꯅꯤꯀꯣ. ꯇꯥꯏꯒꯔꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ? ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯅ ꯇꯥꯏꯒ꯭ꯔꯤꯁ, ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯅꯁꯅ ꯄꯦꯟꯊꯦꯔꯥ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ? ꯀꯦꯅꯥꯏꯟ. ꯀꯦꯅꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇꯦ, ꯐꯦꯂꯤꯁꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯠꯇꯨꯁꯨ ꯐꯦꯂꯤꯁꯅꯤ, ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯂꯤꯁꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ? ꯑꯣꯔꯗꯔ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ. ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ. ꯇꯦꯛꯁꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ. ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝꯁꯦ, ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯂꯣꯏ ꯀꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯁꯦꯀꯣ. Next. Hence, based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell development process and ecological information of organisms, are essential and form the basis of modern taxonomic studies. ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ, ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣꯅꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯕꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ? ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯧꯏꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ,
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯀꯣ, ꯑꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ. ꯊꯥꯏꯅꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯇ, ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯥꯏꯂꯣꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕꯗꯣꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯩ ꯈꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯣ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ, ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯀꯣꯛꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ, ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯣꯃꯦꯟꯀ꯭ꯂꯦꯆꯔ ꯇꯧꯕ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ, ꯀꯔꯤꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ, ꯗꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯩꯅꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯆꯤꯡꯅꯤ, ꯀꯩ ꯇꯦꯛꯁꯥꯗ ꯍꯥꯞꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯥ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ, ꯃꯥꯗꯣ ꯀꯩ ꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯌꯥꯎꯕꯅꯣ, ꯀꯩ ꯈꯣꯠꯇꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯅꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯅꯤꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ. Taxonomy is not something new. Human being have been always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯍꯟꯇꯔ ꯒꯦꯗꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ. ꯍꯟꯇꯔ ꯒꯦꯗꯔꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯎꯍꯩꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯁꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯇꯝꯁꯦ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯇꯣ ꯆꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯐꯣꯀꯁꯇꯣ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯗꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯦ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯖꯦꯁꯇ, ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯖꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among themselves. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯩꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ, ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯀꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. This branch of study was referred to as the systematics. ꯍꯥꯏꯗꯤ systematic ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯣ, ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ, ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅꯣ, ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ, ꯃꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ, ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ.
The word systematic is derived from the Latin word systema है सिगी systematic है word से Latin दगी लौथोक word निको याम important है point आदर निको which means systematic arrangement of organism मागी organism दो मागी systematically मतंग मनाउ नाइना arrange तो दो मागी ancestral बु वगैरह मागी relationship वगैरह दुगी मतंग इना मतंग मनाउ नाइना cannot classify to budu kun systematics ko ebuko Linnaeus used Systema natura as the title of his publication. Carolus Linnaeus in yana sigi magi Systema hariba word se si se magi kenosida magi publication magi journal sida ko adugi journal dugi maming ne sida haise ko Systema natura haise si se magi journal gi maming ni ko question da hangrabani ko si magi journal sigi maming sida man ihana publication taweba system hariba sigi word sigi mama kenose magi meaning se ko the scope of systematic was later enlarged to indulge identification nomenclature and classification adegi sum koi hajik chaklok koi matungina koi science sum kaitare ne science advancement or pagi matungina systematic sida atopa scope sing so hapsan ba hore ko identification to bane nomenclature to bane classification to buje ko systematics takes into account evolutionary relationship between organisms moi se magi characteristics sing do khatana tanai nang sahai gi magi phylogenetic relationship to magi evolutionary relationship se hadi magi ancestor ga maga do kayam manai khonai kayam nak nei ka ha adu mayam do loina mak sida loina mak jingai ko